مرحبا طلاب أستاذ جمال. نبدأ وياكم حلقة رقم 63 برنامجنا شرح اللغة الإنجليزية الصف السادس. اليوم ناخذ قطعة يونت 6 lesson 3 صفحة 56 ميتا بانكا اللي هي مقابلة المصرفي. عندنا أول سؤال، احنا طبعا راح نتركه للأخير حتى نعرف إجابته. عندنا القطعة تبتدي I've been a banker for 20 years and I love my job. What makes it particularly interesting ممتع is the variety التنوع. I have to do many different things, different مختلف, and use a number of different skills مهارات. No 2 days are ever the same. لا يوجد هنالك يومان متشابهان. Most importantly, we have to convince يقنع people to use the bank. And one way to do this is to offer يعرف new services خدمات جديدة. يعرف مو معناته يشوفون فد شي وإنما يعطيهم عروض، معناته مثل تخفيضات أو أي شيء آخر. هسه البنوك فرضا يعني تعطي إنه شراء سيارات قروض. For example, we can attract يجذب students by offering special student accounts من خلال عرض حسابات طلاب خاصة. If the bank is close to a university or college, إذا كان البنك قريب من close to ما تجي معناته مغلق وإنما قريب من جامعة أو كلية. We also advise ينصح people on the most suitable مناسب accounts for their needs احتياجاتهم. Another of my main responsibilities مسؤوليات is to decide يقرر whether or not to give people or businesses loans قروض. This is one way the bank use the money people put into their accounts. The money does not simply sit there معناته يجلس هناك, but is used to make more money, ولكن يتم استخدامه لعمل فلوس أكثر، يعني يتم استثماره. Many people need loans قلنا قروض for a special project مشروع such as buying a car or a house. We also lend يعير money to people who want to start their own businesses. own معناته الخاص بهم. It's often مثل ما قلنا بالحلقة السابقة ممكن لفظها often و often. up to me عائد إلي to decide يقرر whether the business a good idea or not. فكرة جيدة أو لا. idea فكرة. And sometimes I must take suggestions اقتراحات to improve يحسن their plans خططهم. For example, if a man wants to open a bookshop محل بيع كتب on a street في شارع that already has several bookshops يوجد فيه العديد من محلات بيع الكتب. I might suggest يقترح that he opens it on another street في شارع آخر where he can get more customers زبائن. Unfortunately لسوء الحظ I cannot always approve a loan. approve هنا معناته يوافق على. a loan قرض. This is a difficult part جزء صعب of my job as I do not like to disappoint يحبط my clients معناته زبائن. Some bankers work mostly with large companies معناته شركات كبيرة, while others have more to do with the small businesses and individuals أفراد معناته مو شركة, فرد شخص. Both types كلا النوعين of banking can be enjoyable ممتع. Banks that work with large companies can help them improve and extend their businesses. improve يحسن أو يتحسن, extend يوسع أو يتوسع. This can be very interesting قلنا ممتع, and exciting معناته أيضا ممتع, as you have to be quite knowledgeable على معرفة كفاية, quite knowledgeable about many different subjects. different مختلف subjects مواضيع.
If you work with a company that makes chemical products منتجات chemical كيميائية, for example, you have to understand how the products are made and used. My main work, main معناته رئيسي, is with individuals مع الأفراد and small businesses والأعمال الصغيرة. What I particularly enjoy يستمتع به أو يتمتع به about this is that I meet أقابل a range معناته تجي كمية of different people. It's also very satisfying مرضي to be able to help them with their problems مشاكل and make a difference اختلاف. difference هذه هنا اسم noun مو different adjective. هذا الاسم من الadjective in their lives حياتهم. Being a banker requires يتطلب many different skills. قلنا skills معناتها مهارات. To being with, you have to be good at maths رياضيات and able to read and understand graphs تجي معناتها الصور الأشكال أو ممكن الأشكال البيانية and charts quickly. Another important skill is being able to work with other experts خبراء who can give you important information. When a client كنا زبون wants a loan قرض to buy a house, for example, I need to know about the value قيمة and structure بناء of the house and what sort of neighborhood. صوت نوع تجي neighborhood تجي معناته منطقة حارة زقاق نفس المعنى تطيب. It's in. A specialist شخص مختص can give you this information. Finally, a banker needs to be a good communicator اللي يتواصل مع الناس. Your clients need information about very different things. Some of them quite complex معقد يعني معلومات معقدة نوعا ما. They need a banker who can explain يشرح these things clearly بوضوح and who enjoys يتمتع ب helping them مساعدتهم. نجي على الأسئلة والأجوبة. السؤال الأول, what makes banking interesting? The variety makes banking interesting. There are no 2 days the same. السؤال الثاني, what's the most important thing the banker has to do? It's to convince people to use the bank. السؤال الثالث, how can bankers attract students? Attract قلنا يجذب. by offering special students accounts. السؤال الرابع, what are the banker's responsibilities? مسؤوليات. He has to convince people to use the bank, to decide to give people loans or not, to give people suggestions to improve their plans, to decide if the business is a good idea or not, and to advise people on the suitable account for their needs. نجي على السؤال الخامس, how can bankers convince people to use the bank? They can convince people to use the bank by offering new services. السؤال السادس, what's the enjoyable thing for bankers who work with the individuals and small businesses? They meet different people and it's enjoyable to help them with their problems and make a change in their lives. السؤال السابع, what's the enjoyable thing for bankers who work with large companies? Working with large companies can help them improve and extend their business. السؤال الثامن, what are the skills that must be required in a banker? Bankers have to be quite knowledgeable, good at math, and able to read and understand the graphs and charts quickly, be able to work with experts, and should be good communicators. عندنا هسه السؤال التاسع, what's a client? A client is a person or an organization who makes use of a professional. السؤال العاشر,
What's the difficult part of a banker's job and why? When he can't approve a loan, that is difficult because he does not like to disappoint his clients. السؤال 11 والأخير. Why do many people ask for a loan? Many people need loans for special projects, for example buying a car or to start their own business. إلى هنا تنتهي الأسئلة. نرجع الآن على السؤال الأول. يقول skim the text. What's the main topic؟ ما هو الهيدنج معناته اللي هو الموضوع الرئيسي. Choose the best description. اختار أفضل وصف. الأول the amount of money bankers make. كمية المال اللي يعملها أو يكونها المصرفي. الثاني what you must study at school to become a banker. ما الذي يجب أن تدرسه في المدرسة أو في الجامعة معناتها هنا لتصبح مصرفي. والثالث what a banker's job is like. ما هو طبيعة عمل المصرفي. طبعا الثالث هو الاختيار الصحيح. like هنا مو فعل. عندنا نجي السؤال activity book بكتاب التمارين صفحة 124. Decide if these statements about the text on page 56 of the student's book are true or false. The right parts in the text. يقول قرر إذا كانت هذه الجمل صحيحة أو خطأ وصححها. The right parts in the text معناته صححها. الأول My job has a daily routine. False خطأ. No 2 days are ever the same لأن مو روتيني ماكو يومين متشابهة. الثاني We do not encourage يشجع students to open accounts. احنا ما نشجع الطلاب حتى يفتحون حسابات. خطأ false. We can attract ليش؟ لأن يجذبون الطلاب من خلال تقديم عروض خاصة لهم. We can attract these students by offering special student account. الثالث I have to assess new business ideas. يجب علي أن أشارك في فكرة عمل جديد. صح true. It's often up to me to decide whether the business is a good idea or not. الرابع Sometimes I can't agree. أحيانا لا أستطيع أن أوافق to give a loan بين أعطي قرض. صح true. Unfortunately I cannot always approve a loan. الخامس Bankers only need to know about financial subjects. المصرفيين يحتاجون أن يعرفون عن المواضيع المالية financial مالي. خطأ false. ليش؟ you have to be quite knowledgeable about many different subjects. يجب أن يكون لديك إلمام بعدة مواضيع مختلفة. السادسة والأخيرة I do all my work alone. جميع عملي هو عبارة عن قروض. false خطأ. Another important skill is being able to work with experts. يقول أن السكيل المهارة الأخرى المهمة هو أن تكون قادر على العمل مع الخبراء. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم. أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم. إذا عجبتكم أرجو أن تضغطون على زر اشتراك. ممكن تضغطون على زر الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد. إذا عندكم أي سؤال أرجو أن تكتبوه بالتعليقات، وإذا عندكم أي انتقاد كتبوه بالتعليقات أيضا. كان معكم الأستاذ حيدر القصير. شكرا على المشاهدة.